Good morning, students. Now we are going to see about the 9th standard unit 2 motion lesson. Okay. Motion is the change in the position of an object with respect to its surroundings. Everything in the universe is in motion, even though an object seems to be not moving. Actually, it is moving because the earth is moving around the sun. You may see objects moving in your surrounding, cars along the road, trains along the track, and aeroplanes in the sky are all moving. This movement is one type of motion. You may see the fan rotating in the ceiling. This is another type of motion. When you are playing in swing, it moves to and fro. This also a type of motion. Motion is described in terms of distance, speed, acceleration, and time. In this lesson, we'll study about the different types and equations of motion. We will also study about the displacement, velocity, and acceleration. Now we are going to see about what is rest and motion. Okay. Every object undergoes motion, even stationary objects move along with the speed yet. Hence, it becomes necessary to study the state of an object at any instant of time. An object under the influence of forces may either be at rest or in motion. Okay, what is state of rest and motion? First, we will start with an activity. Let us move on to the activity. Activity 1. Look around you. What do you see? Many things. A row of houses, large trees, small plants, flying birds, running cars and buses, and many more. List the objects which remain fixed at their position and do not change their position. List the objects which keep on changing their position. Okay, this from the above options, you should select what the changing the position changing objects. Okay, in physics, the objects which do not change their position are said to be at rest, while those which change their position are said to be in motion. Example: a book lying on the table, the walls of a room, cars and buses running on the road, birds and aeroplanes flying in the air. Motion is a relative phenomenon. This means that an object appearing to be in motion to one person can appear to be at rest as viewed by another person. For example, the trees roadside would appear to move backward for a person traveling in a car, while the same tree would appear to be at rest for a person standing on the road. ஓகே, இப்போ ரெஸ்ட் மோஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒருத்தருக்கு அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவங்க எந்த மாதிரியான மோஷனில் இருக்காங்கன்னு இருக்காங்கிறத வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூமெண்ட்டில் இருக்கா இல்லை ரெஸ்ட்டில் இருக்கா அப்படிங்கிறத என்ன பண்ண முடியும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பர்சன் வந்து பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்காரு அப்படின்னா, அந்த பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்க பர்சனுக்கு அந்த ட்ரீஸ் ரோட் சைடில் இருக்கிற ட்ரீஸ்லாம் மூவ் வர மாதிரி தெரியும். ஆனால் இதுவே வந்து மூமெண்ட்டில் இல்லாமல் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒரு பர்சனுக்கு அந்த மரம் வந்து ஒரு ஸ்டேஷ்னரியாக ஒரு இடத்துல நிற்கிற மாதிரி தான் தோணும். அப்போ அக்கார்டிங் டு த பர்சன்ஸ் டு பர்சன்ஸ் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மூவ் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறத இதுலேருந்து என்ன பண்ண வராங்க, சொல்ல வராங்க. ஓகே, what are all the types of motion? Okay, activity 2. Have you ever gone to an amusement park? Have you seen the motion of a giant wheel? List various types of motion of the play machines like children's train, Dracula ride, etc. In physics, the motion can be classified under the following types for ease to understanding. The linear motion, when the object moves along a straight line. linear motion அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா, அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ ஒரு ரோட்டில் போகிறீங்க அப்படின்னா, அதே ரோட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க போனீங்க அப்படின்னா, தட் இஸ் லீனியர் மோஷன்.
What is circular motion? Where the object moves along a circular path. For example, கிரவுண்டில் ஒரு பார்க்கில் நீங்கள் வாக்கிங் போகிறீங்க, ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கிற பார்க்கில் வந்து நீங்கள் வாக்கிங் போகிறீங்க அப்படின்னா, இந்த வாக்கிங் போகிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த சர்க்குலர் பார்த்து தான் நீங்கள் வாக்கிங் போகிற மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் த சர்க்குலர் motion. Then oscillatory motion, where an object describes repetitive to and fro movement retracing its original path. For example, பழைய காலத்தில் நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும் இல்லையா பெண்டுலம் வாட்ச், தட் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆசிலேட்டரி மோஷன். தென் ஸ்விங், பார்க்கில் ஸ்விங் விளையாடுவீங்க இல்லையா, தட் இஸ் டு அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன். தென் வாட் இந்த ஸ்விங் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஆசிலேட்டரி மோஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ். தென் யூனிஃபார்ம் motion, where an object travels equal distance in equal intervals of time. ஓகே, இப்போ ஒரு கார் வந்து 30 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் 30 போகும்போது 30 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் 1 ஹவருக்கு வந்து 30 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் போகுது. அது அடுத்த ஒரு மணி நேரத்துலையும் அதே 30 கிலோமீட்டர்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணால் தட் இஸ் த யூனிஃபார்ம் மோஷன். ஓகே, த ரேண்டம் மோஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர் த motion of an object does not fall in any of the above categories. அதாவது எந்த கேட்டகரியிலும் இல்லாமல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ட்ராவலிங் பஸ் எடுத்துக்கோமே, பஸ் வந்து அவுட்டர் ஏரியாவில் போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஈஸியாக அந்த ஸ்பீட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இதுவே வந்து ரஷ்ஷாக இருக்கிற கொஞ்சம் டிராஃபிக் அதிகமாக இருக்கிற ஏரியாவில் போகும்போது அந்த ஸ்பீட் வந்து வேரி ஆகும் அக்கார்டிங் டு த டைம். அரை மணி நேரத்தில் வந்து அவுட்டர் ஏரியாவில் போகும்போது ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் ரீச் பண்ணுது அப்படின்னா 1 ஹவரில், அதே 1 ஹவரில் இது ரஷ் ஏரியாவில் ரஷ்ஷாக இருக்கிற ஏரியாவில் போகும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப அதே 15 மினிட்ஸில் தான் போக முடியும். ஸோ தட் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த ரேண்டம் மோஷன். ஓகே, ரேண்டம் மோஷன் எப்படி வேணாலும் போகலாம், அதாவது அது இஷ்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி வேணாலும் நம்ம கொஞ்சம் தூரம் ஓடுறோம், கொஞ்சம் தூரம் நடக்கிறோம், இந்த மாதிரியான மூமெண்ட் தான் என்னது அப்படின்னா ரேண்டம் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, லீனியர் மோஷன், சர்க்குலர் மோஷன், ஆசிலேட்டரி மோஷன், யூனிஃபார்ம் மோஷன் அண்ட் ரேண்டம் மோஷன். ஓகே, let us move on to the topic uniform motion and non-uniform motion. Okay, tabulate the distance covered by a bus in a heavy traffic road in equal intervals of time, and do the same for the train which is not in the accelerated motion, not in the accelerated motion. From this table, what do you understand? The bus covers unequal distance in equal intervals of time, but the train covers the equal distance in equal intervals of time. அப்போது இதுலேருந்து என்ன நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா, எந்த டிராஃபிக்கும் இல்லாத ஒரு அதாவது எந்த ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் மீன்ஸ் வாட் சம் டிஸ்டர்பன்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த யூனிஃபார்ம் மோஷனில் கண்டிப்பாக வேரியேஷன் இருக்கும். ஸோ these are all the examples of what uniform motion and non-uniform motion. யூனிஃபார்ம் மோஷன் the example பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெயின் ட்ராவலிங் in that path. Okay, that is the best example for what uniform motion. non-uniform motionனா இந்த பஸ்ஸோட மூமெண்ட் ஹெவி ரஷ்ஷாக இருக்கிற ஏரியாவில் ஒரு மாதிரி இருக்கும், அதே மாதிரி அவுட்டர் ஏரியாவில் போகும்போது ஈஸியாக என்ன பண்ணிடும், அது போயிடும். ஓகேவா, that is the examples for the uniform and non-uniform motion. Okay, first we are going to see about the uniform motion. An object is said to be in uniform motion if it covers equal distance in equal intervals of time. How so? Ever big or small these time intervals may be. அந்த time intervals எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். ஓகேவா, அது இப்போ ரொம்ப அதிகமான நேரமாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சப்போஸ் அ கார் கவர் 60 kilometers in 1 hour, another 60 kilometers in second hour, and again 60 kilometers in third hour, and so on. The motion of the car is uniform. இப்படி அந்த மோஷன் ஆஃப் த கார் வந்து எந்த டைம்லேயும் ஒரே மாதிரியான ஸ்பீடை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் வாட் இஸ் யூனிஃபார்ம் motion. Okay, let us now understand the meaning of the words
How so? However small the time interval may be used in the definition. In this example, the car travels a distance of 60 kilometers in each hour. In the striker since the car should travel 30 kilometers in each half an hour, the 50 kilometers in every 15 minutes, and 10 kilometers in every 10 minutes, and 5 kilometers in every 5 minutes, and 1 kilometer in every 1 minute, and only then the motion of the car can be said to be யூனிஃபார்ம். அப்படி என்ன ஒரு சின்ன டிஸ்டன்ஸாக கூட என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலுமே அந்த மோஷன் ஆஃப் த கார் வந்து யூனிஃபார்மாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் த யூனிஃபார்ம் மோஷன். ஓகேவா? அப்போ 1 மினிட்ல 1 கிலோமீட்டர் ரீச் பண்ணுது அப்படின்னா அடுத்த 1 மினிட்ல என்ன கிலோமீட்டர் ரீச் பண்ணணும், அதே 1 கிலோமீட்டர் ரீச் பண்ணியிருக்கணும். தட் இஸ் த யூனிஃபார்ம் motion. Okay, let us move on to the non-uniform motion. What is non-uniform motion? An object is said to be in non-uniform motion if it covers unequal distances in equal intervals of time. Okay, first 5 minutesல ஒரு கார் வந்து 5 kilometers போயிருக்கு அப்படின்னா செகண்ட் 5 minutesல அது திடீர்னு 10 kilometersஸாக சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா that is what non-uniform motion. Okay, consider a bus starting from one stop. It proceeds slowly when it passes crowded area of the road. Suppose it manages to travel merely 100 meters in 5 minutes. It manages travel merely 100 meters in 5 minutes due to heavy traffic when it gets out and the road is clear. It speeds up and is able to travel 2 kilometers in 5 minutes. Okay, அதே 5 minutesல ஒரு பஸ் வந்து ரஷ் ஏரியாவில் ஆகும்போது 100 meters மட்டுமே அது வந்து என்ன ஆயிருக்கு, ட்ராவல் ஆயிருக்கு. இதுவே வந்து ரோட் கிளியராக இருக்கும்போது 5 minutesல 2 kilometers வந்து ட்ராவல் ஆயிருக்கு. This is the example for what? Non-uniform motion. We say the motion of the bus in non-uniform, that is it travels unequal distances in equal intervals of time. That is the definition for the non-uniform motion. All of you noted. Okay.